Durant let 1940 la Grande-Bretagne était menacée, d'un enticement aérien. La Luftwaffe dominate les airs, l'invasion se profilait, et chaque pilote, de chaque, crucial, vitesse, reflexes et endurance physique, etient, considious, comme est, person ni, croyate, com, sans jambes pace survivor, au combats aériens, et encore, moins les domina, pertang. L'un des pilotes les plus redoubts de la Royal Air Force est monté à bord d'une Spitfire avec deux membres art s'est attaché dans le cockpit et est parti au combat. Douglas Bader n'aurait jamais dit reprendre les commandes d'un avion. Après un accident catastrophique survenu des années auparavant, les médecins l'avaient amputé deux jambes. Sa carrière de pilot semblait terminée, mais Bader refusa d'accepter les limites que lois imposaient, la médecine, la bureaucratie, ou la guerre, elle-même. Lorsque la Grande-Bretagne eut le plus besoin de pilotes, il reprit les airs et défia la Luftwaffe de front. Ce qui suivit fut l'une des carrières de combat les plus extraordinaires de la Seconde Guerre mondiale. Un pilote blessé à la tête d'escadron, habitant des avions ennemis, et remontant le moral des troupes pendant les airs les plus sombres de la Grande-Bretagne. Ce n'est pas seulement une histoire de combat aérien, c'est une histoire de défi, d'obsession et de volonté, celle d'un homme qui a redéfini les règles de la guerre. Depuis les cockpits d'un Spitfire, voici l'histoire de Douglas Bader. Le parcours de Douglas Robert Stoyart Bader vers la légende a commencé bien avant que la guerre ne sombrisse ni en 1910. Bader a grandi à une époque où l'aviation était encore une nouveau dangereuse et la Première Guerre mondiale avait fait des pilotes des héros nationaux et l'image d'hommes s'effrontant dans les airs a captive l'imagination de toute une génération. Pour Bader, l'aviation n'était pas simplement une ambition professionnelle, c'était une véritable passion. Il s'engagea dans la Royal Air Force à la fin des années 1920, attiré par la vitesse, le risque, et la promesse de maîtriser machines repoussant les limites du contrôle humain. Dès ses débuts, Bader se distingua par son assurance et son il pilotait avec audace, contestait l'autorité, et avait une voix inébranlable. En ses capacités de ses instructeurs, comme de ses pairs, il était talentueux, mais aussi dangereusement obstinate. Pour Bader, les règles étaient acute gosia, bles.cette, attitude à la, change sa vie à jamais. 14 décembre 1931, lors d'une démonstration de voltige aérien à basse altitude, Bader tenta une manœuvre illégale Antonio lent près du sol, il évolua mal la hauteur, l'avion se crassa au sol et le choc lui brisa les deux jambes de façon irrémédiable. Les médecins durant amputa une jambe au-dessus du gena et l'autre indécis. Il n'avait que 21 ans, et l'époque la médecine aéronautique était brutale et un pilote sans jambes était considéré comme définitivement inapte au volume. La RAF, a réforme bêta pour raisons médicales, mettant fin à sa carrière de pilote, avant même qu'elle n'ait véritablement commencé. Pour l'armée de l'air, la décision était irrévocable. Pour Bader, elle était inacceptable. La convalescence fut terrible. Les processus de l'époque, étant lourds, douloureuses et rudimentaires selon les normes actuelles, reprendre à marcher exigeait des efforts reprendre à voler semblait impossible. Mais Bader refusa de renoncer au ciel. Il entraîna son corps avec une discipline quasi obsessionnelle, surmontant la douleur et la frustration, en par un seul but, retourner aux commandes, pendant des années la RAF a résisté. Les réglementations, les questions de responsabilité et le scepticisme ont fait obstacle, mais Bader a persévéré. Il a démontré qu'il
pouvi, actioner, les pedals, gira, les procedures, d'urgence, se supporter, les exigences, physiques du volume, ses processes, ont et modifies, ses techniques adaptées, l'essentiel était, qu'il puisse encore voler, et voler avec essence, alors, que, l'Europe s'enfonce, dans, la guerre, à la fin des années 1930. Le besoin de pilotes expérimentés en Grande-Bretagne devint urgent, la RAF révolua ses hypotheses, en 1939, 8 ans après son accident. Douglas Bader-Foote, réintégré dans ses fonctions d'officier, pilote, dont il revint, non pas comme une curiosité, ou un symbole, mais comme un pilote prêt au combat. L'accident qui aurait dû mettre un terme à sa carrière d'aviateur, forguait au contraire le mental qui alla définir au combat. Bader avait d'acier connu le perdit, les limites, et le renvoi, et il avait surmonté ces trois épreuves lorsque la guerre atteignit le ciel britannique. Il affronta la Luftwaffe avec le même refus d'accepter la défaite. L'homme qui avait d'acier défait la gravité une fois supprité à la défaire à nouveau, cette fois-ci au combat. Le retour de Douglas Bader aux commands d'un avion de chasse n'y fut pas percu comme un miracle, mais comme une début 1940. Le Royal Air Force était engagé dans une course contre la montagne pour reconstituer ses forces de chasse tandis que l'Allemagne n'hésite de faire seul. Chaque pilote comptait de conditions d'être capable de combattre, de survivre et de vaincre. Bader insiste pour être juge uniquement sur ces critères, affect d'abord et l'entraînement, puis au front. Bader prouva rapidement que son handicap n'était pas un obstacle au commangus. Dans le cockpit du Hawker Hurricane, puis du supermarine Spitfire, ses limitations physiques cessent. Le pilotage reposait davantage sur le jugement, l'anticipation, et le sang-froid, que sur la force brute, et Bader excellait dans ces domaines. Il adopta ces techniques pour compenser la diminution de la sensibilité au niveau des plénières, s'appuyant sur des repères visuels et son instinct. Ce qui lui manquait en termes de retour d'information, il le compensait par la discipline. Et la combativité, l'étincelle jaillit en mai 1940. Durant les jours sombres de la bataille de France, les formations de la Luftwaffe dominant le ciel, escortant les bombardiers et traquant les avions alliés. Lors de ses premières missions de combat, Bader n'y montra aucune hésitation. Il attaquait avec détermination, se reprochant au plus près avant de tirer une tactique risquée qui maximisait les dégâts et minimisait le gaspillage de munitions. Ses premières victoires confirmées n'y took part. Lors d'un engagement, Bader mena une attaque contre une formation de Messerschmitt Bf 109 allemands, piquant d'unas et brissant leur cohésion. Il abattait son premier avion ennemi et revint, exalté nan, pas, pour Bader voler au combat, était une forme de chaque succès renforçait ses convictions que la RAF avait eu tort de douter de lui, mais ce n'était pas seulement son adresse au tir qui la distinguait, c'était aussi son état d'esprit. Bader rejetait la défense passive. Il était convaincu que les pilotes de chasse existent pour détruire l'ennemi, et non simplement pour l'inter. Cette philosophie et elle binted influencer les tactiques de la RF à un moment critique, alors que la Grande-Bretagne évacuait ses troupes de Dunkerque, et se préparait à l'invasion. Bader préconisait des engagements plus offensifs contre les chasseurs allemands lorsque la bataille d'Angleterre débuta véritablement et l'été 1940. Bader se vit confier des responsabilités de promo rapidement, il mena des escadrilles de Spitfires contre les raids massifs de la lutte. Son style de commandement était intransigeant,
il exigit discipline, vowels en formation, était poursuit, offensive. Les pilotes hesitants, était, so qui obéissant, etient, recompenses par, la victoire, le palmarès de bataille s'estoffa, rapidement. Il abattit, bombardiers, et chasseurs, revenant, souvent ovecte, éperies, endommages, mais refusant de se desneger, lors, deplossiers, affrontements, il lanka, des attaques, malgré, son infériorité numérique, faisant, confiance, asa formation, et a son instinct, sa confiance flatte l'arrogance, mais el siavera, les aviens, ennemis tomberant, et le moral des Britanniques remonta ceq beta representate était, tout, aussi important, a une époque où la Grande-Bretagne était isolée, sa présence, devint, cet, homme qui avait, perdu ses, du jambes en combattant au front, envoyait, un message fort, si pouvait voler, et combattre, la Grande-Bretagne, pouvait, survivre. Les journaux et les émissions de radio commenceront à parler de lui, tissant avec, soin un récit de résilience, sans pour autant la redoyer, et un simple, personnage secondaire, et la 1940, Douglas Bader natate plus le pilote qui s'était, écrase et avait et il était, devenu un, as de la chasse, confirme, un chef d'escadrille, et un atout préchu, pour son armée. Son handicap était devenu insignifiant face à ses exploits. La Luftwaffe n'y voyait pas un infirme dans le ciel, mais un ennemi déterminé qui attaquait sans hésiter. L'étincelle avait pris. Bader avait repris les airs. Goût au combat et prouve que les règles régissant qui pouvaient se battre n'étaient véritablement mais des présupposes qui n'y demandient, qua étaient transgresse, et les batailles, les plus intenses, étaient encore à venir. À l'et 1940, la guerre pour la survie de la Grande-Bretagne se déplaquait résolument dans les airs. La France tombée était l'invasion imminente, la Luftwaffe lanka, une, campé Jacan, pour anéantir. La Royal Air Force était préparée, le terrain, pour l'opération Sealway, c'est dans ce contexte, decrees, que l'ascension de Douglas Bader, atteignit son apogée, non seulement, comme, as de l'aviation, mais aussi comme commandant dont les idées, était la détermination, faconnerant, la monnaie, dont ses escadrilles combattantes, Bader foot place, et la tête, du 242 es, UNA unite durement, épervier, en France, souffrant d'une, moralo plus bus, et d'une, discipline inégale. Beaucoup y orient vous encadar, Bader, Louis, y vit UNA opportunit, il imposa, immédiatement des règles, stricts, vols, information rigoureux, entraînement intensif, et exercises incessants. Aucune excuse n'était, les pilotes recalcitrants étaient, so qui s'adapteront, découvrant, un chef, qui combattait, en première ligne n'exigit, rien qu'il, ni fosluimim, en quelques semaines, la cohésion et la confiance, de l'escadron, furent transformées, aux commands, des Spitfires, au plus fort de la bataille. Bader adopta une philosophie qui contraste, avec, la doctrine, plus prudente, de la horef. Il était, convaincu, que les formations, des chasseurs déviants, étaient plus flexibles et utilises de manière offensive pour traquer l'ennemi plotted que de réagir passivement aux raids. Cette conception aboutit au concept de la big wing, des formations massives, des plusieurs escadrons, frappant les formations des bombardiers allemands, avec une force écrasante. L'idée était controversée. Ces détracteurs arguant que la formation de grandes formations était trop longue, était risquée de faire manquer des Bader, reticor que, bien synchronisés, les big wings, pouvaient infliger des portées dévastatrices et briser le moral de la débat portat autant sur la culture du commandement que sur la tactique, mais sur le terrain, les résultats de Bader étaient incontestables. Lorsque ces formations engageaient le combat, les bombardiers et les avions d'escorte de la Luftwaffe
subassigned des attaques, coordonnées provenant de plusieurs directions, perturbant les formations, et provoquant des largages, de bombes et des missions, avités, beda lui-même, demeurate, au cœur, de la il menate, les operations, souvent la première, et pica, et la dernière, et c'est son Spitfire portate, les stigmates de combats repeats el passius or fuselages, cabasses, mais, il refusate, de resta au sol, sauf en cas d'absolu, a plusieurs reprises, il revint, avec des dégâts, qui orient, justify, unrepli, mais il poursuivit, les attaques histoire, épuisement des munitions, au histoire, ceq, le carburant, l'oblige à renter, les reports de combat, de l'époque, révélant une constante, des engagements, des tirs et court porti eton, volant de meta, fin aux combats. La palmarès de beta salivate, il abattit des bombardiers, au-dessus du Kent, des chasses au-dessus de la Manche, et des aviens d'escorte, au-dessus de la Campage, si le nombre exact de victoires était souvent sujet à controverse dans le chaos des combats aériens, son efficacité était incontestable. Tant pour ses alliés que pour ses ennemis, l'impact psychologique de son leadership, fut tout aussi important. Les pilotes sous ses ordres décrivaient un mélange de crainte et sa confiance était contagieuse. Son intolérance et la hésitation poussait les jeunes pilotes essaient dans une bataille au l'épuisement et les pattes menaquientes d'anienter la araf, la morale comptait autant que les battre la leur procurer, nabondance, la Luftwaffe, de son kit, commença à identifier certaines formations comme particulièrement, les chasses britanniques, qui attaquaient, avec agressivité, refusant, désengager, prématurément, et maniant, des frappes coordonnées, efficaces, représentant, un problème croissant. Les escadrilles de bataille contribuèrent à l'érosion progressive des ambitions de supériorité aérienne à la des bombardiers furent perdus, les avions d'escorte furent les missions n'atteignirent pas leurs objectifs. En septembre 1940, la Luftwaffe, changia, de tactique et se tourna vers le bombardement des villes. La RAF avait survécu, l'invasion fut répétée sans die. Si la victoire de la bataille d'Angleterre fut le fruit du travail de milliers d'hommes, pilotes, personnel au sol, opérateurs, radar, et commandants, bada s'en distinguer, comme l'un des symboles, les plus marquants, non pas à cause de son handicap, mais à cause de son refus d'accepter une défaite défensive. Son ascension durant la bataille était complète. Douglas Bader, tête décimée, chef d'escadre, figure nationale et l'un des commandants les plus offensifs de la RAF, les Spitfire, était devenu le prolongement de sa volonté, rapide, précis, et implacable, l'homme qui, un temps avait et mis à terre par ses propres erreurs. Ça était relève pour combattre la force aérienne, la plus dangereuse du monde et avait contribué à la vie aincre. La bataille d'Angleterre n'y se pas dans l'alliance, mais dans la détermination. Pour battre, elle n'y marqua ni une fin ni un apogée, mais une continuation. Le ciel d'Europe exagérate encore davantage de lui. Et il répondit, Histoire, ceq, la guerre la terrasse, à nouveau, dans des circonstances, aussi dramatiques, que son ascension. À la fin de 1940, Douglas Bader était devenu bien plus que simple pilote des chasses, un symbole. Les généraux luient ses victoires, son leadership et avec prudence, son retour au combat, malgré son handicap. Dans une nation assiégée Bader incarnait la résistance, mais la célébrate avait un prix et les combats écarins lui coûtèrent cher. Un prix auquel même sa volonté, petit chap la reconnaissance publique, à propos Bader, au sein de la RAF et il a rapidement et promu, c'est vous confier des formations plus importantes et consulter sur les tactiques, sa philosophie,
offensive notamment, le concept des big wing, a rally des partisans au plus haut niveau du corps pour de nombreux pilotes. Son assurance, et ses résultats, ont justifié le passage d'une interception défensive, AUNA, action offensive, et proactive. L'approche de beta a influence la manière dont les escadrons ont été entraînés, et déployés durant les dernières phases de la guerre aérienne, portant le succès engendre aussi la controverse. Ces détracteurs affirment que les tactiques de beta privilégient les spectacles que les grandes formations risquent d'arriver trop tard pour contre les raids, et que les victoires étaient souvent exagérées dans le chaos des combats. Certains commandants craignent que son style intransigeant ni les que peb de place à la prudence oualoe, la dissidence. Bata ni modéra passe position. Il était convaincu que l'hésitation coûtait des vies et il a fait savoir souvent, sans menagement. La pression des combats incessants était accablante. Les chefs d'escadre portaient non seulement le risque de mort, mais aussi la responsabilité de la vie des uns de pilotes. Les parties étaient ineptes. Chaque avion perdu signifiait un ami disparu. Une place. Vidi lors du briefing. Bada encaissait ses pertes avec une force apparente, mais la tension s'accumulait. Il volait sans relâche, poussant parfois son appareil, et lui-même à l'extrême, limite de son endurance.sa, propre, survie tenait, souvent et un fil. Il revenait de missions avec des commands en homages, du carburant à sec et des incidents, évites de justice qui orient, chloé au sol, d'autres appareils. Les qualités mêmes qui faisaient son efficacité, confiance, agressivité, refus de se retirer prématurément, augmentant aussi son exposition au danger. La guerre récompensait l'audace, mais punissait l'excès de zèle. En 1941, la guerre aérienne s'orienta vers des opérations offensives, au-dessus de l'Europe occupée. Ces missions étaient encore plus risquées. Les défenses allemandes sustaient, les patrouilles de chasse pénétrant plus profondément, loin de la couverture radio-armée. Bada continua de mener ses troupes en première ligne, convaincu que la crédibilité du commandement reposait sur le partage des risques. C'est lors d'une de ces opérations, au-dessus du nord de la France, en août 1941, QSA, chance tourna, engage contre des chasseurs ennemis en altitude. Le Spitfire de beta fut touché, au peta percudurant le combat. Le péril devint, il tenta d'ejecter alors, qu'il piquait en spiral. Une de ces processus de jambes se coinca dans le cockpit, faisant preuve d'une sang-froid. Bata parvint à se dégager en tirant sur la process et sauta en parachute en territoire ennemi. Capture par les forces allemandes. La carrière aérienne de Bata prit fin brut. Sa réputation le presumim en captivait. Les officiers allemands le traitorant avec un mélange de respect et de curiosité. La Luftwaffe consentait de son identité, fit en sorte que la RAF lui largue des processus de jambes, de remplacement, un geste de chevalerie rare en temps de guerre. La révolution, dans la vie de Bata, était complète. Il avait transformé le moral de la RAF, remis en question l'orthodoxie tactique et prouve que le handicap n'était pas un obstacle à l'efficacité au combat, mais la prière paya fut réel, risques physiques accrus, camarades perdus et une carrière brutalement interrompue, non par le doute, mais par l'impitoyable réalité de la guerre. La légende de Douglas Bader s'estfergie dans la victoire, mais et tempérée par la controverse, les conséquences et la capture. La guerre de Douglas Bader ne s'est pas terminée lorsqu'il a quitté le cockpit. A bien des égards, la captivité est devenue le nouveau terrain d'épreuve pour la même force de caractère qui l'avait poussé au combat. Fait prisonnier en août 1941, Bada a découvert un monde conquis pour briser sa valente petite QSL, mais les Allemands ont vite
comprise, say determination, avate, resist, à l'épreuve du temps, des la depart, bada fit prav, doen, defiance, avi, il refusa to treatment, defaveur conteste l'autorite, etini churcha pa, a dissimula essay, determination ses protheses dijams, porting, essentials a son independence, devinrant, a la fois, un a faiblesse, et un symbole, lawskun de ses protheses, foot indomagy, law de son evacuation, la Luftwaffe, reconnaissant, esse renemi et pater, respectant son courage, autorisa, la raf, a larga une, prothos, de remplacement par, parachute, ce, gest, était, extraordinaire, mais, ilni parvent, enrine, a aducia, latitude, debata, des kiel, put de nouveau, say de, il reprise ses tentatives d'évasion, bada tenta, a plusers, reprises de exploitant, les habitudes, les clatures et, les moments denit, chaque tentative hoi et chaque ekek, renforca, la determination, allemande, à la contenir, finalement, il foot, envoy, au château de Colditz, la prison d'Ote securit, reservi, aux détenus, juges, law l'évasion était quasiment, impossible, bada accepta, set realite, non comme uni defait, mais comme un nouveau défi, resista a, la coopération, maintenir la moro et incarna le refus, mime en captivite a bada devint un point de ralliement, pour les autres prisonniers, son assurance, son humor, et ses détermination, a n'y pas cida, le redénorant, espoir dans, un lukonku, pour les briser, il organisait des discussions, encourageait la résistance, et rejetait toute suggestion des pour bada, la captivite, était un autre, front de la même guerre, une bataille, psychologique ou la reddition, était ininvisible, et la fin de la guerre, n. 1945, beda rentra, in Grande-Bretagne, Ariel de Gloria, esse carrière de pilote était, cependant bail, et bien terminé, l'arrivée de nouveaux avions, l'évolution des doctrines, militaires, et des limitations, physiques persistantes rendiant, to volume de combat, in 1946, il pritse retrait, de la Royal Air Force, après la guerre, la vie, exigit, une, adaptation, differenti, bada ses turn vers l'industrie civile, au il, a connu, le succès dans, les affaires, et la vie publique, il est devenu, un fervent défenseur, des veterans handicaps, plaidant, avec véhémence, pour que les blessures n'y, limitant pa, les ambitions, son propre parcours ent, il conduisit, protequit des sports, voyageait beaucoup, et parlet, publiquement, de résilience, non pa, en termes, abstraits, mais par, l'exemple, concret de sa vie, bada demeurait, une figure complexe, son franc-parler, son intolerance à la faiblesse, et sa confiance inébranlable, lui valiant, autant d'admiration, que des critiques, il n'y se décide pas, il n'y remit, pas en question, ses convictions, pour se conformer aux sensibilités, change, ce, qu'il, avait, été la guerre, il le resta, en temps de paix, intransigeant, déterminé et fidèle à lui-même, les années, Spitfire en forge sa légende, mais elles, n'ont pas défini, toute sa vie, le héritage de bada, après la guerre s'est étendu, à la défense des droits des personnes handicapées, à l'inspiration, qu'il appuie, et à la remise, en question constante des idées, rex, sur le handicap et les capacités. Il avait combattu la Luftwaffe, dans les airs, en temps de pi, il a mené des combats plus discrets, contre les attentats reviews, et la baisse et, les limites, imposées, l'histoire de Douglas. Beta ni, cest pa, asa capture, ni sa retrait, elle a continué de la vie cest tout, mais la détermination, qui l'avait poussé les airs, lst intact. Le héritage de Douglas bada dupas, largement, ses victoires, avaries, ou les avions, il réside dans la manière, dont il a profondément bouleversé, les idées rex sur le handicap, le leadership, et la signification du combat dans une guerre moderne, à une époque,
marquis par, less machines, le radar, et les formations, massives, batter approve q, le valent humain, conservate toute son importance, sur le plan militaire, son impact fut à la fois, pratique, et philosophie, en tant que chef de combat, il contribua à orienter la ROF, vers une posture plus offensive à un moment critique, en 1940, son insistance sur la discipline de formation, et l'engagement décisif, influenca, la culture des escadrons durant la bataille, si les débats sur des tactiques, comme celle de la Big Wing, ni feront jamais totalement close, batter forca, la RAF, et se confronta, à une verat, fondamental, la simple, survie ni sophisticité, p. La supériorité, aérien exigit confiance, et action, symboliquement, l'influence de batter, fut encore plus grande, aux airs les plus sombres de la Grande-Bretagne, il incarna la résilience, CETOM juge, inapt pilotant et combattant au front, devint le preuve vivante que l'on pouvait résister à la Luftwaffe et la vaincu. Son histoire se répandit, non pas parce que la RAF avait besoin de propagande, mais parce qu'elle offrait quelque chose de plus rare, la crédibilité. Il n'y donnait pas de leçons depuis le confort de son poste de il commandait depuis le cockpit, au-delà de la guerre. Le héritage de Bader, approfondement transforme le regard porte sur le handicap. Il rejetait le pity et les managements, privilégiant la compétence et la sanctité. Pour les veterans handicaps comme pour les civils, il est devenu un exemple exigent mais inspirant démontrant le patentil de shocking sans jamais abaisser les son plaidoyer a contribué à faire évoluer la perception du public, passant de la limitation au patentil, même si son discours restait inflexible, sur le plan culturel. Bader est entré dans le mémoire collectif britannique de la guerre, non pas comme un héros sans défaut, mais comme une figure marquante. Son entitlement, son assurance et son refus décidé l'ont rendu controverse, même parmi ses admirateurs. Pourtant si même refuse de se soumettre à définir ses contributions, Bader n'y s'est pas adapté aux attentius. Il force les attentes à s'adapter à lui l'histoire, retirant de nombreux as rares, sont soquillant, cependant bouleverse, la perception de qui pouvait combattre, commander et persévérer. L'héritage de Douglas Bader à bord du Spitfire n'y se mesure pas seulement au nombre d'avions ennemis abattus, mais aussi aux barrières brises physiques, institutionnelles, etpsychologiques, il a combattu la Luftwaffe sans jambes, mais jamais sans détermination, et cette détermination lui a survécu à la guerre elle-même. Avec le recul, l'histoire de Douglas Bader prend une nouvelle dimension. Son héritage n'est plus seulement jugé l'un des victoires au lieu des débats tactiques. Il est de plus en plus perçu, sous l'angle de la mémoire, comment les sociétés se souviennent de la résilience, du handicap et du leadership face à une pression extrême. Dans la représentation historique, Bader occupe une place à part. On se souvient de lui non seulement comme d'un pilote AWP, mais aussi comme d'une figure qui a remis en question les conceptions physiques de son époque. Le public moderne, plus sensible aux questions d'accessibilité et d'inclusion, voit souvent en Bader un exemple précoce et intransigeant de la capacité, surmontant les limitations. Pourtant son histoire se refuse à toute simplification. Il n'a pas demandé d'amener, il est exige des opportunités. Cette distinction continue d'alimenter le débat sur la définition et le soutien du succès. Le héritage de Bader influence également notre perception de l'héroïsme. En temps de guerre, ces exploits nous rappellent que le courage n'est pas une notion abstraite. Il se manifeste par des choix rapides. Chaque sortie, chaque décision de commandement, chaque refus de se retirer comportait un risque réel. AUNEAP, ou la guerre, STD plus N plus, eloignise de la vie civile.
Son Histoire replaced l'héroïsme dans la contexte de la responsabilité, était des conséquences, loin du mythe, dans l'histoire de l'aviation. La carrière de bataille continued d'être étudiée, non pas nostalgie, mais pour son apport stratégie, son style de leadership, ses préférences tactiques et ses philosophies de commandement, sont analyses au même titre que la coordination radar. Les performances des aéronefs et la stratégie de la lutte. Il demeure un acteur important du débat, plus large sur l'influence des personnalités individuelles sur les résultats institutionnels, dans des contextes forts en jeu. Les représentations de bataille à travers ses biographies, ses films et la mémoire collective reflétant l'évolution des. Les premières représentations mettant l'accent sur son triomphe, sur le handicap. Les interprétations contemporaines sont plus nuancées, reconnaissant à la fois son réel d'inspiration, etc. Cette évolution en undiminuée par l'impact. Elle la rend l'histoire de bataille perdure car elle invite au débat, plutôt qu'à la vénération. Plus important encore. Saville offre un exemple de résilience à long terme. L'accident qui lui a coûté ses jambes n'a pas marqué ses fins. Son arrestation n'a pas signifié sa défaite. Sa retraite n'a pas remis en question son importance. Le parcours de bataille Montagu, l'identité, pa survivre, et des changements radicaux, sans renoncer, et son but au final. L'importance de Douglas Bader réside non seulement dans qu'il a fait en 1940, mais aussi dans son exemple continue de remettre en question aujourd'hui nos idées rex sur les capacités et la détermination. Les CO dans lesquels il a combattu en change, les questions que soulève, elles, sont restées les mêmes. L'histoire de Douglas Bader se distingue dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale car elle refuse toute catégorisation. Il n'était pas remarquable uniquement parce qu'il pilotait sans jambes, ni seulement parce qu'il a combattu la Luftwaffe. Pendant les heures les plus sombres de l'histoire britannique, il était remarquable parce qu'il a rejeté toutes les idées rex sur les limitations physiques, institutionnelles et psychologiques et les a remplacées par l'action aux commands d'un Spitfire en 1940. Bader a contribué à défendre une nation au bas du gouffre, menant ses troupes avec audaciété, détermination, volant sans relais et prouvant que le volant pouvait triompher sous ses victoires ont été importantes. Son leadership est important, mais si qui la plus marque les esprits, c'est l'exemple qu'il a dans l'identité se forge non pas dans la défaite, mais dans la réaction. L'héritage de Bader n'appelle pas la pitié, il appelle à la honnêteté, concernant le courage, à la responsabilité, et le prix du refus de céder. Pendant la guerre, durant la reconstruction et après sa carrière, dans la il est reste intransigeant, controverse et incontestablement influent.cce, document et approfondit votre compréhension de l'héritage de Douglas Bader et de ses Spitfire. Vous les aimez le vidéo avec les autres parties vos impressions. Si des aus bonnes vous pour découvrir histoire veraise de courage et de résistance humaine, car certaines batailles ni se gagnent pas par ceq nous possédons, mais par ceq nous refusons de